By the way, do you know Pakistanमा tiger छैन? कहाँ गयो? So tigers were extinct in Pakistan back in like early 1900s. अनि अहिले चाहिँ Okay. एकदमै सोसियल मिडियामा पुरा टाइगर्सहरू लायन्सहरू राखेर पुरा भिडियो सिडियो बनाएर पोस्ट गर्न चाहिँ एकदमै भाइरल भएर रहेछ हैन. But Mhm. point is they don't have tiger in wild. So I feel like they don't really understand the essence of tiger. Right? Okay. And talking about that, let's talk about Uh-huh. Dipendra Singh Airee. Right. Dipendra Singh Airee has been in PSL for a few weeks now, maybe a month Mhm. or so, Mhm. but he has been in bench so far. What do you think about that? Right. It's not a good thing for Nepali cricketer. Again, I think they are in number 3 on PSL ranking. They had a game today where they really struggled to score run. Uh, I feel like he should be given chance, but again, uh, what's your thought on it? Yeah, definitely. Because, see, he won the ODI World Cup there, and he performed really Mhm. well in the World Cup as well. He had Right. like 58 against West Indies, 44 against England at a strike rate of Mhm. 151. He had Right. like 2 wickets as well. अनि स्कटल्यान्डको गेममा he had like half century at the strike rate of 217 होइन यस्तो Right. ब्याक टु ब्याक पर्फर्मेन्सेस पछि I definitely think he deserved a chance in PSL. True. Yeah. Mhm. And being benched, that might play with his psychology कि हुन्छ नि am I worth it? Do I deserve to be here? त्यस्तो खालको एउटा थट आउन सक्छ नि त over the time. So Mm. I'm a bit concerned I in that sense. I mean, two particular issue to concern ko issue. I mean, he is professional, है ना? He's a professional cricketer. He should not feel that way. Again, Well, coming if back he to had the played point. at least one game, then he would feel a lot Mhm. better, right? Yeah, but again, I think he's professional enough not to take that by heart. तर one of the thing that I had seen like कमेन्टहरू चाहिँ लाइक यदि अपर्च्युनिटी त्यहाँ पाइरहेको छैन अनि किन त्यहाँ बसिरह वाइ डोन्ट यु कम ओभर एन्ड स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ फर वर्ल्ड डे क्रिकेट टु सो त्यो चाहिँ आई थिङ्क प्रिटी भ्यालिड पोइन्ट हो होइन Mm. So at the अनि same time, like one of the problem उम्, in Pakistan cricket is their psychological situation. And like किनकि उनीहरूको psychologically they kind of like हुन्छ नि जितिरहेको गेम पनि they end up losing it. And so उम्, it depends कि टिमले कसरी उसलाई हुन्छ नि ट्रिट गरिरहेको छ and like psychologically ready बनाइरहेको छ त्यसले पनि डिपेन्ड गर्छ नि त right. उम्, Uh, yeah, talking about that, like especially social media मा जुन चाहिँ पोस्टहरू गरिरहेको छ and all of that, it उम्. kind of feels like maybe they are using him as a pawn हुन्छ नि social media को engagement बढाउनको लागि and not giving him chance. That's kind of unfair. I mean, but that's what you are paid for, right? Like सबै प्लेयरहरू लाइक उनीहरूको त स्किलको लागि मात्रै पनि हुँदैन because they want to expand their market, they want to make their market, they want other I- people to start watching If it, they you know, want to interest expand theirs. their market, then they are doing a really bad job at expanding it. I I mean, like, think okay, I think if Dipendra Singh Airee is regular in Islamabad United, Mhm, viewership for PSL will go up by like at least few like 10,000 or 20,000 like thousands group bars on the viewership. mhm, So mhm, mhm. that's how you're gonna like expand viewership, not like this. I think त्यसको लागि चाहिँ it's something that we discussed, you have been talking about like for a long time होइन यस्तो लिगहरूमा स्पेसली लिग एक्सेप्ट ILT20 बाहेक अरूहरूमा Mhm. मेबी वान स्पट एसोसिएट कन्ट्रीको लागि राख्ने त्यस्तो भयो भने चाहिँ आई फिल लाइक इट विल हेल्प देम टु एक्सप्यान्ड द मार्केट टु Yeah, women's Premier League पनि like they allow that like associate को छ भने चाहिँ they can field 5 overseas player. I think आई that's फिल a लाइक good strategy. Yeah. मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ वेन यु लास्ट टाइम तिमीले कुरा गर्दा देन आई थट अबाउट इट राइट लाइक
आई थिङ्क मेन्सको क्रिकेट लाइक तिनीहरूले गेम ग्रोइङ फेजमा छौँ भन्ने सोच्दैन कि अँ, वुमन्सको क्रिकेटले चाहिँ वी आर स्टिल इन ग्रोइङ फेज सो लेट अस बी मोर इन्क्लुसिभ जतिसक्दो धेरै अडियन्स तानौँ भन्ने वेले सोध्छ जस्तो लाग्छ अँ। आई थिङ्क मेन्सको चाहिँ आई थिङ्क they think they don't need to grow but again there's so much more market out there that they can target. द्याट टु यदि आइपिएल मात्रै भइरहेको भइदिएको भए एन्ड पिएसएल छुट्टै भइरहेको भए र त्यति बेला कुनै पनि प्रिमियर लिग नभइदिएको भए चाहिँ होइन लाइक इट्स अ टफ कम्पिटिसन यत्रो प्लेयर्सहरू कसरी हुन्छ नि कसरी एसोसिएट प्लेयर्सहरू त्यहाँ आउँछ अल अफ द्याट मेक सेन्स तर इट्स लाइक स्प्लिट इन बिट्विन पिएसएल एन्ड आइपिएल अहिले होइन Hmm. इफ दे हेभ लाइक एसोसिएट प्लेयरलाई काउन्ट ओभरसिज प्लेयरको रूपमा कन्सिडर नगर्ने या एउटा स्पट ओभरसिज प्लेयरलाई हाल्न दिने हो भने होइन आई Hmm. डेफिनेटली फिल लाइक अपर्च्युनिटी छ एसोसिएट प्लेयर्सहरूको लागि Yeah. अनि तिनीहरूसँग स्किल लेभल पनि छ हुन्छ नि अनि प्लस तिनीहरूको लिगमा एक्स्ट्रा आई पनि हुन्छ होइन एक्ज्याक्टली लाइक फर एन एक्जाम्पल लाइक दिपेन्द्र सिंह आइरेको केसमा नेपालमा मोस्ट प्रोबेबली बढी मान्छेहरूले आइपिएल हेर्छ पिएसएल भन्दा तर यदि पिएसएलले नेपाली प्लेयरलाई खेल्न दियो एउटा लाइक गेममा इन्क्लुडेड गर्यो भने म एउटै टाइममा आइराख्ने आइपिएल र पिएसएलमा मान्छेहरू पिएसएल हेर्छ नेपालको मान्छेहरूले सो द्याट अल्सो एक्सपान्ड्स एक्ज्याक्टली यर मार्केट होइन सो Yeah. एनिवे So द्याट इज द वर्ल्ड वी लिभ इन द yeah. So talking about that, and like जुन चाहिँ associate player, like खेल्न दिने Premier T20 League हरूमा, same thing with the first class tournaments as well. हामीले one of the episodeमा यसको बारेमा कुरा पनि गरेको थियौँ होइन. त्यसमा पनि एसोसिएट प्लेयर्सहरूलाई खेल्न दिने एउटा हुन्छ नि त्यो बाटो खोलिदियो भने एन्ड नट काउन्टिङ देम एज ओभरसिज प्लेयर अब कतिवटा फर्स्ट क्लास टुर्नामेन्टहरू छ जस्तो कि इन्डियाको दे डोन्ट एलाउ एनी ओभरसिज प्लेयर एट अल वाट्स एभर होइन तर काउन्टी क्रिकेटमा होइन अस्ट्रेलियन क्रिकेटमा फर्स्ट क्लास टुर्नामेन्टहरूमा यदि दे ओपन अप फर ओभरसिज प्लेयर्स द्याट वुड बी भेरी हेल्पफुल एज वेल या या लिस्टेहरूमा आई थिङ्क पहिले नै देयर युज टु बी लट मोर अफ द्याट होइन lot of international players used to go around, especially Englandको county circuit ma they used to go around and play Yeah. game and stuff like that. I think it's less and less nowadays. Yeah, they also have cap on that होइन अनि जुन चाहिँ ब्रेक्जिट भयो एन्ड अल अफ द्याट त्यसले गर्दा पनि भिजाको रिक्वायरमेन्ट अलिकति चेन्जेस भएको थियो त्यहाँ होइन Mm. तर लाइक आई सेड लाइक इफ दे आर ओन्ली अलाउइङ फ्यु ओभरसिज प्लेयर्स होइन देन एसोसिएट प्लेयर्सहरूको चान्सेस त्यसमा पाउने चान्सेस कम हुन्छ नि त होइन भर्सेस Mm. टिम लाइक नेदरल्यान्ड होइन स्कटल्यान्ड उनीहरूको प्लेयर्सहरू दे हेभ सम टाइज काउन्टी क्रिकेटको लागि या इङ्ल्यान्डसँग केही टाइज हुन्छ Right. एन्ड Mm. दे गेट टु प्ले होइन पहिला ब्रेक्जिट हुनु अगाडि त दे कुड प्ले इजिली होइन तर अब लाइक दोज प्लेयर्स हेभ एक्स्ट्रा एडभान्टेज नि त होइन बिङ इन इयु एन्ड Mm-hmm. अल अफ द्याट सो नेपालले चाहिँ त्यो एस्पेक्टमा धेरै मिस आउट चाहिँ गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Yeah, that's true. I think पहिले नै एक टाइममा परेश खड्का चाहिँ आई थिङ्क काउन्टी क्रिकेटमा गएर पनि खेलेको थियो एन्ड all that, but lately I don't think that. Talking about long format county cricket, नेपालको जे ट्रफी भर्खर एन्ड भयो. Yeah. Uh, what are the updates on that? Yeah, so Nepal Police Club won, and Mm-hmm. interestingly, both team को final like so it really happens, right? Like हुन्छ नि multi-day tournament मा like first inning total चाहिँ दुवै team को 221 exactly क्या होइन? So that was some kind of like fun fact type को. Yeah, that's And interesting. yeah, and player of the match was Rashid Khan होइन अनि Okay. whole tournamentमा top wicket taker चाहिँ it was Lalit Rajbanshi. I think Okay. it was very crucial for him to have that हुन्छ नि किनकि अब क्रिकेट लिग आउँदैछ and like having that milestone is definitely like हुन्छ नि boosting होइन अनि about the top run scorer Kushal Bhurtel was top run scorer in that
and he averaged 56 in 7 innings. Right. But one of the players to watch for me is Ishan Mm-hmm. Pandey. He had Okay. 331 runs in 6 innings with average of 66. And there are a few interesting facts about him. And he is like left-handed batter. And fun fact, he is a medical doctor. I don't know how he's playing cricket. uh, Yeah. Okay. yeah, and he's 28 years old. जिम्बावेको अगेन्स्टमा उसले डेब्यू गरेको थियो T20I back in 2019. And he has played like 4 T20Is, but he was not doing too well in the PM Cup when I had this record. Mm-hmm. And for the interesting fact, he plays shots with surgical accuracy. Okay. So doctor को joke include भएर छ नि नि. Yeah. So talking about के भन्छ नेपाली cricket जे longer format Uh, and the importance of longer format, how it can help player to develop, right? So yeah. do you think अहिले जुन long format खेलेर अबको यो के भन्छ वर्ल्ड लिग 2 हाम्रो 50 World ओभरको Cup League लागि 2. कम्पिट गर्ने हैन. So do you think you're gonna have advantage playing on that 50 over tournament? Definitely, it will be in some ways. तर it was the tournament एकदमै short थियो tournament त्यति हुन्छ नि like long थिएन tournament, and they had to change plans because UAE सँगको त्यो जुन चाहिँ वर्ल्ड कप लिग 2 को गेम हुनुपर्ने थियो त्यो पोस्टपोन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ they preponed J Trophy को final हैन. But regardless, Okay. everything was so short. It was not like एक महिना at least stretched खालको हुन्छ नि home away typeको different conditions में खेलेको भए definitely it would have helped. But nonetheless, like the itself is an experience, right? Like the confidence boost हुने जुन चाहिँ opportunity छ जस्तै कि Lalit Rajbanshi was top wicket taker हैन, and like that will definitely give some kind of like a confidence boost as well. Yeah. So but where is Nepal? Do they have chance to qualify? Because I think Ooh. their record is pretty bad on the league, right? Yeah, Nepal is like 7th right now with 12 points in 20 games, 5 wins, 13 defeats. Wow. Uh, yeah, chances are slim. तर So पहिलाको do they need पाल to पनि यस्तै go थियो. be top 4? Yeah, so top 4 भयो भने चाहिँ World Cup qualification को लागि they qualify and they retain ODI status हैन. तर Okay. even if they are not in top 4, they still have chance to play a playoff, and then they can qualify for the qualifier after that. That they do Okay. risk of losing ODI status if they don't perform well in the playoff. Mm. So important gameहरू के छ, like I'm trying to figure that one out. So So अहिलेको there's गेम 16 more चाहिँ games to युएई र go. ओमानको अगेन्स्टमा छ अहिले चाहिँ हैन. Mm-hmm. And त्यही गल्फ क्राइसिस भएकोले र एनपिएलले गर्दाखेरि चाहिँ पोस्टपोन भएको थियो त्यो दुईचोटि हैन. And if Nepal wins all 4 games, Nepal will still be at number 6. And it's not Okay. very high पनि हैन. And later मेमा चाहिँ स्कटल्यान्ड र युएसएसँग गेम छ. And Mm-hmm. Scotland is number 2 in the table right now, and USA is Mm-hmm. number 1 at the table. And if Nepal wins all 4 games, then Nepal will be Mm-hmm. at number 3. Uh, yeah, Nepal should be at number 3 किनकि But ओमान looks र उसको pretty गेम पनि tough. भइरहेको छ The हैन. so Yeah. you're saying you gotta win almost 8 games in a row? So Nepal don't have to किनकि त्यसपछि अर्को दुईटा उ पनि छ हैन. तर yeah, Nepal needs to win as much as games किनकि ओमान Mm-hmm. पनि खेल्दैछ. Oman can like defeat UAE and they can go up हैन. So it's very tough. Yeah, looks pretty tough because since they're like down over there. Mm. But yeah, that's something Nepal hasn't really been able to capitalize on the success they had back in
13, 14, 15, right? They haven't really been able to capitalize it in ODI. I mean, even in T20, I don't know if the team were not expanded to 2024 country, would Nepal even make it within like that 10, 15 range? So Uh-huh. it मलाई एकदम like I have that dissatisfaction because एउटा पोइन्टमा we used to compare Afghanistan and Nepal in same lane, Yeah. होइन? But now Afghanistan has gone so far ahead, and Uh-huh. I mean it's not that Nepal has not made progress, तर they're just kind of lingering around. They haven't really like taken that next step. So it's Uh-huh. kind of like disheartening when you think of that way. Yes, especially looking at अफगानिस्तानको जुन चाहिँ ग्रोथ भयो होइन Mm-hmm. अ, त्यो जुन मोमेन्टमा अफगानिस्तान दे बिट नेपाल होइन त्यो गेम वाज लिग 5 को गेम थियो त्यो गेम चाहिँ आई स्टिल रिमेम्बर Right. Yeah, द्याट I remember. एन्ड इट वाज सो हार्ट ब्रेकिङ किनकि नेपाल वाज अनबिटन होइन त्यति बेलाको कस्तो थियो फर्मेट भन्दाखेरि instead of playing in group stage and top two qualifying to League 4 होइन त्यसमा चाहिँ kind of like group stage अनि त्यसपछि knockout होइन सेमिफाइनलमा चाहिँ नेपाल एन्ड अफगानिस्तानको त्यो सेमिफाइनल एन्ड यस अफगानिस्तानले नेपाललाई हरायो एन्ड जर्सी आई थिङ्क जर्सी एन्ड अफगानिस्तान दे वर इन फाइनल एन्ड जर्सी Right. went I on to League remember 4. that. I remember watching that, like staying up at night and stuff like Yeah, that. yeah. So त्यति बेलाको फर्मेटिङ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ इट काइन्ड अफ हुन्छ नि नेपालको क्रिकेटलाई एटलिस्ट फ्यु इयर्स पछाडि ढकेलिदियो होइन अनि त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ एसोसिएट टिमहरूमा प्लेयर्सहरू छन् होइन फर इक्जाम्पल मार्क च्यापम्यान युज टु प्ले फर हङकङ होइन अनि Yeah, ऊ now he plays for हङकङको New टिममा Zealand. या एक्ज्याक्टली राइट सो ऊ हङकङको टिममा हुँदाखेरि चाहिँ उसले गर्दाखेरि नै हङकङ जित्थ्यो होइन अनि Mm-hmm. त्यो फेजमा नेपाललाई क्वालिफाई गर्नलाई हुन्छ नि त्यो एउटा हर्डल टाइपको भएको थियो एन्ड देन लाइक ही वेन्ट टु प्ले फर न्युजिल्यान्ड क्रिकेट एन्ड देन हङकङ क्रिकेट अलिकति पछाडि गयो होइन एन्ड देन अगेन सिङ्गापुरमा टिम डेभिड थियो हि वाज प्लेइङ होइन अनि ऊ खेल्दाखेरि सिङ्गापुर क्रिकेट वाज लाइक काइन्ड अफ लाइक हर्डल फर नेपाल त्यो फाइनलमा गएर सेमिफाइनलमा गएर हुन्छ नि सिङ्गापुरसँग हार्ने द्याट वाज टफ कम्पिटिसन then he started playing for Australia. And so त्यो एस्पेक्ट पनि एउटा चाहिँ काइन्ड अफ लाइक अनफेयर एडभान्टेज टाइपको पनि छ क्या अरू टिमहरूलाई चाहिँ But do you also think that Nepal really couldn't, like at least at that point, I feel like oily it had changed a lot, I know. Do you feel like Nepal cricket themselves did not invest more right at that point? Like okay, World League 5 ma loss गरेर फर्केर आयो whatever. But त्यसपछि do you feel like Nepal cricket did not invest more into like game to help the game grow better? Do you think that way too, or am I I feel being like too critical? no, that's definitely true that at the same time there was a lot of politics going on at that time होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि लाइक there were very few people who were in power that know about cricket and who really loved cricket. Uh, यदि त्यति बेला if they were very serious about it अहिलेसम्म मुलपानीको क्रिकेट ग्राउन्ड बनिसकेको हुन्थ्यो होला होइन Yeah, it's and still been that's yeah, another thing regarding that, right? Like जुन लेभलको T20 ले अहिले लिगहरू यस्तो यस्तोले जुन लेभलको ग्रोथ पाएको छ नि, if India had waited 5 years after World Cup win, T20 World Cup, I don't think it would have made that. Okay? yeah Like they did it at right point. Okay? But right now, I feel like if Nepal World T20 मा गयो first time back in 16, 15, 16, 17 कहिले something like that, right? गएको अनि त्यतिखेर जाँदाखेरि right after that if Nepal had started like Premium League like हुन्छ नि अलिकति commercial वेले त्यसरी सोचे भए I feel like the growth would have been much bigger, right? Because what we are in like Nepal NPL 3 announced like 17 देखि November 17 देखि होइन so I feel like we would be right now in NPL season 8 9 होइन त्यसले कति धेरै like see where we
started NPL 1 and where we are in NPL 2, right? Just Mhm. the expansion itself, एउटा सिजनमा कति भयो? Maybe if Nepal cricket had invested right after World Cup loss and stuff like that, I think growth अझ धेरै डिफ्रेन्ट लेभलमा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। So त्यसको लागि चाहिँ there are few factors होइन फर्स्ट कुरा before I forget like there were like private sectorबाट एभरेस्ट प्रिमियर लिग धनगढी प्रिमियर लिग यिनीहरू भइरहेको थियो नि त होइन इट वाज ह्यापनिङ बिफोर एनपिएल स्टार्टेड एनपिएल स्टार्ट भएपछि सबै सटडाउन भयो होइन तर देयर वाज प्रिमियर लिग एन्ड लाइक फरेन प्लेयरहरूलाई खेलाउने एन्ड अल अफ द्याट वाज देयर At the same time, जुन चाहिँ I mentioned earlier कि सिङ्गापुरले हङकङले एन्ड अफगानिस्तानको जुन चाहिँ त्यो डिफिट थियो यदि त्यति बेला लिग 5बाट लिग 4मा जान सकेको भए फन्डिङ नेपाल क्रिकेटको अलिक धेरै हुन्थ्यो होइन अनि लाइक त्यसरी नै ग्रो गर्दै यदि लिग 3 लिग 2मा चाँडै पुगेको भए फन्डिङ त्यही अनुसारले ग्रो हुँदै जान्थ्यो अनि त्यो भएन त्यसले गर्दाखेरि फन्डिङ एउटा चाहिँ त्यहाँ रोकियो सो त्यो एउटा एस्पेक्ट पनि छ होइन तर एट द सेम टाइम तिमीले भने जस्तै लाइक त्यति बेलादेखि नै अलिकति कोही सिरियस मान्छे होइन सिरियस भएर इन्भेस्ट गरेको भए चाहिँ यस डेफिनेटली नेपाल क्रिकेट अहिले अलिक अगाडि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई पनि यस युआर राइट या अनि लाइक यस्तो चिजहरूमा कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने यस्तो अ, लिगहरू यस्तो यस्तो लाइक फर एक्जाम्पल नेपालमा गेमहरू खेलिरहेछ, यो गरिरहेछ, त्यो गरिरहेछ, सबै छ। तर एक किसिमको लाइक नेसनल एटेन्सन पाएको छैन भने त्यसले खासै धेरै डिफरेन्स पार्दैन क्या जेनरल पब्लिकलाई होइन। तर दुईटा फ्याक्टर राइट इकोनोमिक ग्रोथ पब्लिकलाई इन्ट्रेस्ट बढी बनाउनलाई अलिकति आई पपिङ हुनु पर्यो होइन सो अलिकति ठुलो इभेन्ट हुनु पर्यो सो एनपिएल काइन्ड अफ त्यो ठुलो इभेन्ट भयो तर अर्को कुरा चाहिँ मैले रियलाइज गरेको के भने यस्तो कुराहरूमा चाहिँ when other people see like 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्षको बच्चाहरूले ओके हाम्रो प्रिमियर लिग भइरहेछ हाम्रो ठुलो गेमहरू भइरहेछ आई थिङ्क दे गेट इन्सपायर्ड टु बी लाइक है आई वान प्ले क्रिकेट यु नो लाइक त्यो त्यो पनि त्यसरी ग्रो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ वन्स यु हेभ लाइक मोर आइज अन द गेम या डेफिनेटली राइट लाइक किनकि त्यति बेलाको क्रिकेटको कुरा गर्ने हो भने प्लेयर्स विल गेटिङ लाइक पिनट्स एज अ स्यालेरी होइन लाइक कति $50 सरी $50 per day or something like that that's not enough at all होइन राइट बच्चाहरू क्रिकेट खेल्न गयो भने के क्रिकेट खेलेको जहाँ पढ्न छ भने हुन्थ्यो होइन अब मेबी नाउ दे आर लाइक कति पढेको जहाँ क्रिकेट खेल्न that's a good growth you can play to IPL होइन लाइक आइपिएल खेल्न सक्छ पिएसए खेल्न सक्छ एन्ड अल अफ द्याट राइट सो त्यो एकजनाले गरेर देखायो नि त होइन त्यसपछि लाइक वाइ क्यान्ट आई डु इट जस्तो कि 2014को वर्ल्ड कपमा गइसकेपछि इट इन्सपायर्ड अ लट अफ प्लेयर्स एज वेल राइट सो right plus another thing right like if you look at Indian cricket team right now almost like 80-70% of the people who are in like in national team they became popular by playing in IPL and suddenly like most of them like they are all product of it you know so it's it helps so फन मैले एउटा कुरा रियलाइज गरेको सबै लिगहरूमध्ये नेपालको लिगको नाम र नेपालको एभ्रिबेट नेपाल एज अ कन्ट्री एउटै रहेछ कि एनपिएल हुन्छ नि नेपाल पनि हामी एनपिएल लेख्छ होइन अनि नेसनल नेपाल प्रिमियर लिग पनि त्यो भयो होइन सो इट्स भेरी फनी सो डु यु नो एनी अदर मोर इन्फर्मेसन एन एनपिएल 3 लाइक कुन चाहिँ ठुलो स्टार प्लेयरहरू आउने के आउने do you have any idea I'm not about too it or? sure about that. I haven't been following a lot in that sense. Like recently नै announce भएको थियो नि उसको NPL 3 को लागि चाहिँ होइन तर त्यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I was kind of disappointed to see only one venue for the entire tournament. It would have been nice if we had second venue, either I Murkani or think somewhere else. त्यसको yeah, I think त्यसको reasoning चाहिँ maybe most to do with like broadcasting and stuff like that. I think they're balling everything in one spot and they don't want to move around or something like that. But I don't know how big NPL 2 was, how much money they made or stuff like that. Hopefully, again, one of the thing I think about is like तिमीले एउटा Substack लेखेको थियो नि like 5 वटा
प्रदेशहरूको टुर्नामेन्ट डिफ्रेन्ट लाइक Uh-huh. भेन्यू होस् एभ्री प्रदेशमा इन्टरनेसनल हुन्छ नि। सो आई काइन्ड अफ आई आई ड्रिम अफ द्याट लाइक हे अनेस्टली रमाइलो त के हुन्थ्यो भने सबै 5 वटा डिफ्रेन्ट प्रदेशको फेज 1 को एनपिएल कम्पिटिसन आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हुने होइन। Uh-huh. अनि 2 वटा टिम गएर काठमाडौँ आएर 6 वटा टिमको फाइनल राउन्ड खेल्ने। आई थिङ्क द्याट वुड बी इभन मोर इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि। Uh-huh. 5 वटा डिफ्रेन्ट ठाउँमा आफ्नो लिग जस्तै फेज Uh-huh. 1 अनि त्यसपछि आएर कृतिपुरमा खेल्ने थियो भने आई फिल लाइक गेम ग्रो गर्छ थ्रु आउट द कन्ट्री जस्तो लाग्छ। नाउ वी आर काइन्ड अफ जस्ट लाइक एक ठाउँमा ग्रो गरिरहेछौँ। आई थिङ्क द्याट विल हेल्प गेम टु ग्रो लाइक थ्रु आउट द कन्ट्री जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। या तिमीले जुन चाहिँ पोइन्ट भन्यो नि द्याट्स रियली गुड होइन, किनकि त्यो चाहिँ तिम्रो ग्रास रुट लेभलको क्रिकेट डेभलप गर्नलाई इट्स भेरी क्रुसियल। एन्ड लाइक आई वाज डुइङ दिस सफ्ट रिसर्च अन लाइक यही टपिकमा होइन, लाइक नट जस्ट क्रिकेटको लागि, Mhm, जस्ट स्पोर्ट्स इन जेनरल। एउटा चाइनाको चाहिँ स्पोर्ट्समा किन यसरी ग्रो गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ दे इन्भेस्टेड अ लट, अनि बच्चादेखि नै दे स्काउट गर्न थाल्यो बच्चाहरूलाई, एन्ड बच्चालाई खेल्ने इन्ट्रेस्ट होस् नहोस् हाइट हेरेर बास्केटबल खेल्न लगाइदिएछ होइन। हुन्छ नि, उनीहरूलाई त्यही बोर्डिङ स्कुल जस्तोमा राखेर ट्रेन गरेर एन्ड अल अफ द्याट, एन्ड दे आर डुइङ वेल इन ओलम्पिक्स, तर एट द सेम टाइम दे आर लाइक हेभिली क्रिटिसाइज हुन्छ बच्चाहरूको, लाइक mm. दे आर लाइक ओभर रिचिङ होइन, चाइल्डहुड बच्चाहरूको त चाइल्डहुड नै भएन त्यस्तो टाइपको छ एउटा त्यसमा चाहिँ। No, तर एट द सेम टाइम बच्चाहरूलाई आई फिल लाइक go ए ahead, go गयो ahead. No, बच्चाहरूलाई सबै स्पोर्ट्सहरूमा एक्सपोज गर्नुपर्छ। दे विल ह्याभ लाइक ट्यालेन्ट फर वान क्या एन्ड दे विल पिक द एक्ज्याक्टली, वान लाइक यु डोन्ट ह्याभ टु लाइक एक्ज्याक्टली। फोर्स देम या। अनि या सो तिमीले जुन चाहिँ कुरा गर्यो नि होइन, प्लेयर्सहरूको बारेमा, बच्चाहरूको बारेमा, दे हेभ टु प्ले लट अफ स्पोर्ट्स एन्ड अल द्याट। नर्वेमा दे डु एक्ज्याक्टली द्याट। नर्वेमा कस्तो गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 5-6 इयर्स ओल्ड भएकोदेखि दे स्टार्ट प्लेइङ Mm, स्पोर्ट्स, एन्ड इट्स अल कम्युनिटी ड्रिभन होइन, लाइक भलिन्टियरहरूले mhm, कोचिङ गरेर, एन्ड कम्युनिटी ग्राउन्ड्सहरू स्टेडियमहरूमा दे स्टार्ट प्लेइङ स्पोर्ट्स। समरमा दे प्ले समर स्पोर्ट्स, विन्टरमा दे प्ले विन्टर स्पोर्ट्स, एन्ड दे डु अल द्याट फर फन। गभर्मेन्टको इन्भेस्टमेन्ट खासै छैन त्यसमा, इट्स अल लाइक कम्युनिटी mm, ड्रिभन लाइक आई सेड। अनि लाइक दे डु रिसिभ सम काइन्ड अफ फन्डिङ मेबी हियर एन्ड देयर, तर इट्स प्राइमरीली कम्युनिटी फोकस्ड। And finally, when they get at around like 12, 13 years old, then they choose a track and they go semi-professionally. त्योभन्दा अगाडिसम्म there is no ranking यताउति केही पनि छैन. It's completely for fun. So by that time, kids gets to play, try out different sports and know where they are having fun or know where they are good at, and they can focus more starting in their teenagers. होइन? अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा इट क्यान रियली वर्क सो वेल होइन, किनकि इट्स इम्पोर्टेन्ट टु हेभ फन। यु क्यानट जस्ट प्रड्युस right, फ्याक्ट्रीबाट ऊ निकालेको जस्तो गरेर होइन, दे क्यानट डु right, द्याट, दे निड टु बी इन्जोइङ एज वेल, एन्ड इट्स अल अबाउट द्याट। सो या आई थिङ्क इफ नेपाल हेज टु फलो अ मोडल, then mhm, Norway model would be perfect for Nepal. right, yeah, and again you also kind of त्यसको लागि चाहिँ uh, at least when I was growing up, like I used to see a lot of like inter-school competition, like जिल्ला च्याम्पियन लाइक त्यस्तो Uh-huh. त्यस्तो लाइक हुन्थ्यो होइन। आई डोन्ट नो कति हुन्छ आजकल होइन। आई फिल लाइक द्याट वुड अल्सो रियली हेल्प टु क्रिएट द्याट इभन मोर जस्तो लाग्छ मलाई। Yeah, exactly. किनकि see कतिवटा टुर्नामेन्टहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लाइक वेन आई वाज ग्रोइङ अप होइन, लाइक एउटा फलाना स्पोर्ट्सको लागि भनेर भन्थ्यो, एन्ड लाइक त्यो स्पोर्ट्स खेल्ने कोही पनि छैन, एन्ड लाइक हुन्छ ऱ्यान्डम पिपललाई सिलेक्ट गरेर एन्ड स्पोर्ट्स खेलाएर लाइक त्यस्तो पनि हुन्थ्यो होइन। तर इफ यु हेभ अ कम्युनिटी प्लेइङ होइन, त्यो हो भने चुज गर्न नै सजिलो हुन्छ। यु नो दे आर प्लेइङ, राइट, यु नो हु आर गुड, लाइक स्काउटिङ गर्न नै सजिलो छ। राइट, लाइक यु क्यान जस्ट गो घर घरमा गएर ल यहाँ क्रिकेट खेल्ने कोही छ भनेर सोधिरहनु पर्दैन नि त होइन, लाइक दे राइट, अलरेडी या, प्लेइङ इट राइट। सो एक्ज्याक्टली, या आई मिन आई I hope that's the culture we're gonna. Again, it's a slow process. But cricket specifically, I think NPL जस्तो लिगहरू चाहिँ नेसनलमै भइसकेपछि त्यसले इन्ट्रेस्ट अलिकति बढाउँछ लाइक नयाँ नयाँ जेनेरेसनहरूलाई आउनको लागि।
So anything else we have to add on or we need to talk about? Well, all the best for Team Nepal. It's very crucial Mm-hmm. few months. Hope they win. Yeah. Mm-hmm. So hope they win all 8 games, and Nepal will be in pretty good position after World that. Cup. But Yeah. yeah, well, World Cup And is it's too far such a away still. long process. Yeah. But it's such a long process. Like I remember watching documentary of Afghanistan, Uh-huh. like getting into the World Cup. Did you watch that documentary? No, I It don't is think. like Yeah. painful process. It's just like, oh my God, like you have to go through this league, that league, this, and then you get into qualifier. Like it's pretty wild. Yeah. Okay, then I think we will end it right here. And you need to add anything, or we are good to go? Good to go. Awesome. See you guys next week.